Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunjali Hari Jaya Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu Bhagavatāṁ, Acharya, also the seats of AC. Bhakti-vedanta Sanskrit Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Krishna Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Jumana Sasti Bhakti Digvi jai. Nanda Gaudiya Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad-gītā 6, Canto 1, Chapter 6, verse 24. Matir mayi nibaddheyaṁ na vipadyeta karhicit prajā-sarga-nirodhe smṛtiś mad-anugrahāt.
matir, intelligence, mayi, devoted to me, nibaddhā, engaged, iyam, never, vipadyeta, separate, karhicit, at any time, prajā, living beings, sarga, at the time of creation, nirodhe, also at the time of annihilation, even, smṛtiḥ, remembrance, prajā, and mine, mad-anugrahāt, by the mercy of. Translation: intelligence, engaged in my devotion, cannot be thwarted at any time, even at the time of creation as well at the time of annihilation. Your remembrance will continue by my mercy. Purport: devotional service rendered to the Personality of Godhead never goes in vain. Since the Personality of Godhead is eternal, intelligence applied to his service or anything done in his relation is also permanent. In the Bhagavad-gītā, it is said that such transcendental service rendered unto the Personality of Godhead accumulates birth after birth, and when the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into the association of the Personality of Godhead. Such accumulation of God's service is never vanquished, but increases till fully matured. So in this verse, the Supreme Lord makes a promise. இந்த பதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் சத்தியத்தை மேற்கொள்கிறார். And he says that there will never be forgetfulness of the Lord. பகவானை மறக்க மாட்டீர்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார். Of course, he says that at no time can this memory of the Lord be interrupted. பகவானை பற்றிய நினைவு எந்த காலத்திலும் அழிக்கப்படாது, தடங்கல்களுக்கு உட்படாது என்று கூறுகிறார். On the other hand, in the material world, everybody forgets. இதற்கு மாறாக பௌதிக உலகத்தில் அனைவரும் மறதிக்கு உட்படுகிறார்கள். And thus they have to go to school in order to remember. பள்ளிக்கு சென்ற பிறகு, அந்த பள்ளிப்பருவம் முடிந்த பிறகு அவர்கள் எதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதில்லை. We see, of course, there are some very talented sages who hear once and they remember everything. சில திறமை வாய்ந்த ரிஷிகள் ஒரு முறை கேட்டால் கூட அனைத்தையும் நினைவில் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். But in any case, in the material world, intelligence, memory, etc. are faulty. எப்படி இருப்பினும் பௌதிக உலகத்தில் புத்தி கூர்மை, ஞாபக சக்தி அனைத்துமே குறையோடு இருக்கிறது. And this is rooted in another type of forgetfulness. இது இன்னொரு மறதியில் வேரூன்றி இருக்கிறது. Bhagavatam explains that the jiva is bound up in the material world because of forgetfulness of the Lord. பகவானை மறந்திருக்கும் காரணத்தினால்தான் ஜீவாத்மா பௌதிக உலகத்தில் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறது என்று பாகவதம் விளக்குகிறது. So in other words, the whole of material existence, all the jivas in the material, is based upon forgetfulness. இந்த பௌதிக உலகமே அங்கிருக்கும் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் இருப்பு இவை அனைத்தும் மறதியை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. And all the jivas do in the material world is remember things not related to the Lord. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் பகவானோடு தொடர்பில்லாத விஷயத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது. And by doing so, they further forget the Lord. இவ்விதமாக செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக பகவானை மறக்கிறார்கள். However, when we remember the Lord, that's an eternal event. இருப்பினும் நாம் பகவானை நினைவுபடுத்தி நினைவில் கொள்ளும் பொழுது அது நித்தியமான ஒரு சம்பவமாகும். But this starts out as a practice. இது பயிற்சியின் மூலமாகவே செய்யப்படுகிறது. So smṛtiḥ is one of the angas of bhakti and sadhana.
ஸ்மரணம் சாதன பக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். So we have to practice remembering the Lord to counter our memory of material things. பௌதிக விஷயங்களை பற்றிய ஞாபகத்தை நாம் எதிர்கொள்வதற்கு பகவானை அதிகமாக நினைக்கும் செயலில் நம்முடைய மனதை ஈடுபடுத்த வேண்டும். When a person becomes expert in devotional service, this smṛtiḥ becomes jnana, meditation. ஒரு நபர் பக்தி சேவையில் நிபுணத்துவம் அடைந்த பிறகு இந்த ஸ்மரணம் ஞான தியானம் ஆகிறது. And then in perfection it becomes samadhi. பக்குவ நிலை அடையும் பொழுது அவர் சமாதி நிலை அடைகிறார். So in that state of samadhi one is continually remembering the Lord. அந்த சமாதி நிலையில் ஒருவர் தொடர்ந்து பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறார். And there are no thoughts at all of anything of the material world. பௌதிக உலகத்தை சார்ந்த எந்த விதமான எண்ணங்களும் அவர் மனதில் வருவதில்லை. But as all actions or angas of bhakti are eternal, so that smṛtiḥ is eternal in the spiritual world. எப்படி பக்தியின் அனைத்து அங்கங்களும் நித்தியமானதோ அதேபோல் ஸ்மரணமும் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமானது. Of course, all the devotional activities, not just smṛtiḥ but kirtan, etc., are eternal in the spiritual world. ஸ்மரணம் மட்டுமில்லை, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் அனைத்து பக்தி சேவைகளும் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமானது. Of course, we can say, well, if I'm remembering the Lord, then how can I do kirtan? How can I cook for the Lord at the same time? நாம் வாதிடலாம், பகவானை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்திருந்தால் எப்படி நாம் கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட முடியும், எப்படி பகவானுக்கு உணவு தயாரிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் என்று கேட்கலாம். But that is a material conception that we're carrying over into the spiritual world. இது நம்முடைய பௌதிக புரிதல் காரணமாக நம் மனதில் இருக்கும் எண்ணமாகும். One can do all of the activities simultaneously. ஆன்மீக உலகத்தில் ஒருவர் அனைத்து செயல்களையும் ஒரே சமயத்தில் செய்யலாம். In fact, remembrance of the Lord is continual for all the devotees in the spiritual world when they're doing all of their services. பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருப்பது என்ற செயலை ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். பல சேவைகள் செய்தாலும் அப்பொழுதும் அவர்கள் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். So, in the spiritual world, everything is naturally eternal. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்துமே இயல்பாக நித்தியமானது. So there is no effort required to remember the Lord in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த முயற்சியும் செய்ய தேவையில்லை. When we do sadhana, definitely we have to put effort into it. சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அதற்காக நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். In the spiritual world, it is natural. ஆன்மீக உலகத்தில் இது இயல்பாக நடக்கும். Now, of course, the jiva by nature is anu, very small particle. ஜீவாத்மா இயல்பாகவே அணு, மிக மிக சிறிய துகளாகும். It's also tatastha. அதோடு ஜீவாத்மா ததாஷ்டா ஆகும். Which means that he has a choice of forgetting the Lord or remembering the Lord. இதன் பொருள் ஜீவாத்மாவிற்கு செய்யக்கூடிய தேர்வுகள் உள்ளது. அது பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது பகவானை மறக்கலாம். எந்த தேர்வையும் செய்யலாம். So the jivas in the material world choose to continually forget the Lord. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் தொடர்ந்து பகவானை மறக்கவே தேர்வு செய்கிறது. And devotees in the spiritual world choose to remember the Lord always. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதையே தேர்வாக செய்கிறார்கள். But still he remains tatastha jiva. இருப்பினும் ஜீவாத்மா ததாஷ்டா என்ற நிலையில்தான் இருக்கிறது. But he's also quite distinct from the jivas in the material world. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களிலிருந்து இது சற்று தனித்தன்மை வாய்ந்து உள்ளது. Because those jivas in the spiritual world, no possibility of ever forgetting the Lord. ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவானை மறப்பது என்பது சாத்தியமே இல்லை.
they eternally remember the Lord. அவர்கள் நித்தியமாக பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். The jivas in the material world are constantly forgetting the Lord, quite different. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் இதற்கு நேர்மாறாக எப்பொழுதும் தொடர்ந்து பகவானை மறக்கிறார்கள். But the jivas in the material world have possibility of remembering the Lord also. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு சாத்தியக்கூறு உள்ளது. So the jivas from the material world can go to the spiritual world. எனவே பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். But the jivas in the spiritual world never come to the material world. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எப்பொழுதும் பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதில்லை. So if they are tatashta, we would think they should go both ways. ஜீவாத்மா ததாஸ்தா என்றால் இரண்டு வழிகளிலும் செல்லலாம் என்று நாம் நினைக்கலாம். So we can ask why. இதற்கான காரணம் என்ன என்று நாம் கேட்கலாம். Simple answer is because the Lord says so. You don't fall from the spiritual world. பகவான் அவ்விதமாக கூறுகிறார். And the Lord's promise should be true. It should not be false. ஆன்மீக உலகத்திடம் ஜீவாத்மாக்கள் வீழ்ச்சியடைய மாட்டீர்கள் என்று பகவான் வாக்குறுதி தருகிறார். அது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். Of course, we do see exceptional cases, Jai and Vijay falling out of the spiritual world, come to the material world, but this is the matter of Leela only. It's not that they are actually at fault. ஆனால் சில விசேஷ தருணங்களில் ஜெயன் விஜயன் போன்றவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வந்து வீழ்ச்சி அடைவதை பார்க்கலாம். ஆனால் இது லீலையின் ஒரு பகுதியாகும். இதை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. So in the spiritual world, we do have the nityasiddhas. They were never in the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் So definitely. ஆன்மீக உலகத்தில் நித்திய சித்தர்கள் உள்ளார்கள். How could they fall? அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருப்பதில்லை. But at the same time, எப்படி அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைவார்கள்? We have the sadhana-siddhas, those who were in the material world, went to the spiritual world. அதே சமயத்தில் சாதன சித்தர்கள் பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள். But they should also not fall. அவர்களும் வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது. So why don't they fall if they're just tatashta? அவர்கள் ததாஸ்தா என்றால் அவர்கள் ஏன் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை? Of course, we can say the same thing about nityasiddhas. They're also jivas, tatashta. Why don't they fall? நித்திய சித்தர்களும் ஜீவாத்மாக்கள் ததாஸ்த சக்தியை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் ஏன் வீழ்வதில்லை? So of course we can say, well, the Lord says so. He wants it like that, so that's like that. நாம் கூறலாம் பகவான் அவ்விதமாக கூறுகிறார், அவர் விருப்பப்படி அது நடக்கும் என்று. But a way of explaining it is that a portion of the Sarup Shakti of the Lord, Chit Shakti of the Lord, that is a little bit of the Hladini and Samvit Shaktis, become part of the jiva. இதற்கான ஒரு விளக்கம் பகவானின் சக்தியில் ஒரு பகுதியான ஹ்லாதினி மற்றும் சம்வித் சக்திகள் அந்த ஜீவாத்மாவின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது. இதன் காரணமாக அது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வீழ்வதில்லை. And this guarantees that he doesn't fall from the spiritual world. இந்த சக்திகள் அந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வீழ்வதில்லை என்பதை உத்தரவாதம் செய்கிறது. In other words, the sadhana siddha jivas, they become like the nitya siddha jivas. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் சாதன சித்த ஜீவாத்மாக்கள் நித்திய சித்த ஜீவாத்மாக்களை போல ஒரு நிலையை பெறுகிறார்கள். And once that combination with the samvit and hladini takes place, it is never lost. சம்வித் மற்றும் ஹ்லாதினி சக்தியின் கலவையை ஒரு ஜீவாத்மா அடைந்த பிறகு அது எப்பொழுதும் அதை கைவிடுவதில்லை. So that samvit shakti in the jiva gives eternal remembrance of the Lord. ஜீவாத்மாவில் இருக்கும் சம்வித் சக்தி நித்தியமாக பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கான சக்தியை தருகிறது. So therefore no possibility for the jiva to fall into ignorance even though he is tatashta. எனவே இவ்விதமாக ஜீவாத்மா ததாஸ்தாவாக இருந்தாலும் அறியாமையில் வீழ்வதற்கான வாய்ப்பே ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை.
So, the jivas in the material world who are in ignorance can attain that state by doing sadhana bhakti. பௌதிக உலகத்தில் அறியாமையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் சாதன பக்தி செய்வதன் மூலமாக அந்த நிலையை அடைய முடியும். And then once they attain that state of getting that shakti of the Lord, that becomes eternally part of them. ஒருவர் அந்த நிலையை அடைந்து மீண்டும் பகவானின் சக்திகளை பெற்றார்கள் என்றால் அது நித்தியமாக அவர்களின் பகுதியாக மாறுகிறது. So yes, it involves the promise of the Lord, because the Lord arranges for the Hladini and Samvek Shakti to manifest in the jiva, but it also means that the jiva has made some effort through doing sadhana in order to attain that state. பகவானின் வாக்குறுதிப்படி ஜீவாத்மாக்கள் ஹ்லாதினி மற்றும் சம்பித் சக்தியை பெறுகிறது என்றாலும் ஜீவாத்மா தன் பங்கிற்கு ஒரு முயற்சி செய்திருக்கிறது, அதன் மூலமாக அந்த நிலையை அந்த ஜீவாத்மா அடைந்திருக்கிறது. If one does not make the effort, it doesn't happen to stay in the material world. ஒருவர் முயற்சி செய்யாவிட்டால் இந்த நிகழ்வு நிகழ்வதில்லை, ஒருவர் பௌதிக உலகத்திலேயே இருப்பார். Why do we make the effort? ஏன் அந்த முயற்சியை நாம் செய்கிறோம்? We choose. அதை நாம் தேர்வு செய்கிறோம். But why do we choose? ஏன் நாம் தேர்வு செய்கிறோம்? Faith. நம்பிக்கை காரணமாக. Why do we get the faith? ஏன் நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது? Mercy of devotees. பக்தர்களின் கருணை. What is mercy of devotees? பக்தர்களின் கருணை என்றால் என்ன? It's also bhakti. It's also Hladini Samvit Shaktis of the Lord. அதுவும் பக்தி, பகவானின் ஹ்லாதினி மற்றும் சம்பித் சக்திகள். So through the devotees of the Lord's internal energy enters into the material world and begins to influence the jivas. பகவானின் பக்தர்கள் மூலமாக பகவானின் அந்தரங்க சக்தி பௌதிக உலகத்தில் நுழைந்து ஜீவாத்மாக்களின் மேல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. Before the jiva gets faith, there's no effort on the part of the jiva, so it's simply the mercy of devotees that they get a little shakti. ஜீவாத்மாக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் வரையில் அந்த ஜீவாத்மாவின் பக்கத்திலிருந்து எந்த முயற்சியும் செய்யவாது. பக்தர்களின் கருணை காரணமாக ஜீவாத்மாக்களுக்கு சிறிதளவு சுக்கிருத்தியானது கிடைக்கும். Once they get the faith, then they make effort. நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பிறகு ஜீவாத்மா முயற்சி செய்கிறது. And then finally, at a certain point, the Lord says that they deserve that Sarup Shakti, so that Shakti manifests within the jiva. அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் அந்த ஜீவாத்மா சுரூப சக்தி பெறுவதற்கு தகுதி பெறுகிறது. இதன் காரணமாக அந்த சக்திகள் ஜீவாத்மாவில் வெளிப்படுகிறது. So this process of bhakti is quite different from the process of jnana or yoga. பக்தி வழிமுறை என்பது ஞான வழிமுறை மற்றும் யோக வழிமுறையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. We don't see the operation of the Hladini or Samvit Shakti for the jnani or the yogi at all. ஞானிக்கும் யோகிக்கும் ஹ்லாதினி மற்றும் சம்பித் சக்திகள் செயல்படுவதில்லை. So it's only by the process of bhakti that we get this type of perfection. பக்தி வழிமுறை மூலமாக மட்டும்தான் இவ்விதமான பக்குவ நிலையை நம்மால் அடைய முடியும். And that's exemplified here by the case of Narada Muni. இது நாரத முனிவர் விஷயத்தில் தெளிவாக நமக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. We see the first past life because of the Hare Krishna. Narad Muni is able to remember the Lord because of the anugrahā of the Lord. So even we see in the material world also, we see some people remember their past life. They might not be devotee.
So what kind of mercy you can say this? பகவானின் கருணை காரணமாக நாரத முனிவரால் பகவானை நினைவுபடுத்திக் கொள்ள முடிந்தது. பௌதிக உலகத்தில் கூட சில ஜீவாத்மாக்களுக்கு முந்தைய பிறவியை பற்றிய நினைவுகள் இருக்கிறது. இது எவ்விதமான கருணை அல்லது எதனால் நடக்கிறது என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, as Bhagavad-gītā says, Krishna says, I am the source of all your memory and forgetfulness anyway. நான் தான் உங்கள் நினைவு மற்றும் மறதிக்கான மூலம் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். But in the material world, a lot of that is indirect. பௌதிக உலகத்தில் இது மறைமுகமாக நடக்கிறது. So the forgetfulness is done through ahankara, through karma and so many things. இந்த மறதி என்பது அகங்காரம், கர்மவினை மற்றும் பல காரணங்களால் நடக்கிறது. And the remembrance, of course, not remembrance of the Lord, but remembrance of material things, material events, past, present, future, whatever, that also is a material thing, and it's done through some material agency like karma, etc. பௌதிகமான விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது என்பது பௌதிகமான முகவர் மூலமாக, உதாரணத்திற்கு கர்மவினை மூலமாக நடக்கிறது. This is often related to siddhis. இது அடிக்கடி சித்திகளோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. So the yogis can get the siddhi of seeing the future or seeing the past or whatever. கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் பார்க்கும் சித்திகளை யோகிகள் பெறுகிறார்கள். Of course, originally the Supreme Lord has all the siddhis naturally. உண்மையாக அனைத்து வகையான சித்திகளும் இயல்பாகவே பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ளது. Because he has all powers, he has all knowledge, past, present, future. ஏனென்றால் அவரிடம் அனைத்து சக்திகளும் இருக்கிறது, அனைத்து ஞானங்களும் இருக்கிறது, கடந்த எதிர்காலத்தை பற்றிய ஞானம். To some degree, the jivas in liberated state in the spiritual world have some powers, knowledge, etc. ஓரளவிற்கு ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் முக்தியடைந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ஞானம் மற்றும் இந்த சக்திகள் இருக்கும். And even in the material world, those devotees in a very elevated state, they can also have powers, they can also have knowledge. பௌதிக உலகத்தில் கூட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு அந்த அளவிற்கு ஞானம் இருக்கும். But the devotees may accept or not accept depending whether it's favorable for their bhakti. ஆனால் இது அந்த பக்தர்கள் ஏற்கலாம், ஏற்காமலும் போகலாம். அவர்கள் பக்திக்கு ஏற்ப அதை அவர்கள் தேர்வு செய்யலாம். But through material sadhana also, you can get some of these powers in a limited way. சாதன பக்தியில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு இந்த சக்திகள் ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு கிடைக்கலாம். In chapter 10 of Bhagavad-gītā, we have vibhuti yoga. பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்தில் விபூதி யோகத்தை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So certain persons or things or animals or trees have certain outstanding quality. சில நபர்கள், மிருகங்கள், மரங்களுக்கு கூட சில விசேஷமான குணங்கள் இருப்பதை அங்கே விளக்குகிறது. This is a reflection of the Lord's power in the material world. இது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பகவானின் சக்திகளின் பிரதிபிம்பமாகும். So therefore, persons like yogis can get powers which are kind of similar to the Lord in a very limited way. எனவே யோகிகள் பகவானை போன்ற சக்திகளை பெறலாம், ஆனால் அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டே செயல்படும். You see, many Nitya-siddha devotees come to material world with the Lord, but sometimes we see even they are not aware that there are Nitya-siddha or there are eternal associates of the Lord. They don't remember. Is because of Lord's Leela Shakti? Is it because of Lord Leela Shakti that Lord is making them to forget that they are from the spiritual world? சில சமயம் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் லீலை செய்ய வரும் பொழுது நித்தியசித்தர்களும் அவரோடே வருகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் நித்தியசித்தர்கள் என்பதை அந்த நிலையில் அவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதில்லை. இது பகவானின் லீலை சக்தி காரணமாக நடக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? Of course, even in the spiritual world, they are not thinking, I'm a Nitya-siddha. ஆன்மீக உலகத்தில் கூட நான் ஒரு நித்தியசித்தன் என்று அவர்கள் சிந்திப்பதில்லை.
They're simply absorbed in service to the Lord eternally, that's all. They're not thinking, I'm a nityasiddha, you're not a nityasiddha. They have no conception of material world at all. அவர்கள் பகவானின் சேவையில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். நான் ஒரு நித்தியசித்தன், நீ ஒரு நித்தியசித்தன் அல்லது பௌதிக உலகத்தை பற்றிய எந்தவித புரிதலும் அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. And if they come to the material world, okay, they just think I'm eternally serving the Lord, that's all, finished. பௌதிக உலகத்திற்கு வரும் பொழுது நான் நித்தியமாக பகவானுக்கு சேவை செய்கிறேன் என்ற வகையில் அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். Well, yeah, that's we give these names for understanding from the material point of view. When you're in the spiritual world, there's no concept, well, I was in the material world and now I'm here, or that person's eternally there, but I was here and now I'm there. It doesn't exist. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பட்டங்களை நாம் தருகிறோம். ஆன்மீக உலகத்தில் இது போன்ற ஒரு விஷயமே இருப்பதில்லை. அவர் நித்தியசித்தர், நான் அங்கிருந்து வந்தேன், இவர் இங்கிருந்து வந்தார் என்றெல்லாம் அவர்கள் கருதுவதே இல்லை. Maharaj, you have told in lectures, there are, my understanding is two types of jivas, nityasiddhas and then those jivas who fall down from the spiritual world if they misuse the free will. But then, if nityasiddhas never ever fall down in past, present or future, that means they don't have a free will whether to choose to love Krishna or not to choose love Krishna. So in that sense, how can that be, there can be true love without free will? So the nityasiddhas, do they they never fall down, so that means they don't have a choice to either choose to love Krishna or to choose not to love Krishna by coming to the material world. நித்தியசித்தர்கள் எப்பொழுதும் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வீழ்ச்சி அடைவதில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் பௌதிக உலகத்திற்கு வரலாம் அல்லது வராமலும் போகலாம் என்ற தேர்வு செய்யும் உரிமையை அவர்கள் இழக்கிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? Well, the Supreme Lord has free will. பரமபுருஷ பகவானுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது. So on that reasoning, we can say that why sometimes he doesn't choose to become conditioned and fall into maya. சில சமயங்களில் பகவான் மாயையில் விழுந்து கட்டுண்ட நிலையை அடையும் செயலை அவர் தேர்வு செய்வதில்லை. But the other quality of the Lord is he's never touched by maya. But he has free will. பகவானின் இன்னொரு பண்பு, அவர் மாயையால் எப்பொழுதுமே தீண்டப்படுவதில்லை, ஆனால் அவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. So that is the nature of the nityasiddha jivas. இதுதான் நித்தியசித்த ஜீவாத்மாக்களின் இயல்பாகும். They have free will and eternally they choose to serve the Lord. அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது, நித்தியமாக அவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். So their quality, even though they're tatastha jivas, is that they never fall into the material world. அவர்கள் ததாச சக்தியை சேர்ந்த ஜீவாத்மாக்களாக இருந்தாலும் இந்த பண்புகள் காரணமாக அவர்கள் எப்பொழுதும் பௌதிக உலகத்திற்குள் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. But within that, their free will is operating. அதற்கு அந்த எல்லைக்குட்பட்டு அவர்களின் சுதந்திரம் தேர்வு செயல்படுகிறது. Just as the Lord has free will, but he never falls and becomes conditioned by material energy. எப்படி பகவானுக்கு தேர்வு செய்யும் உரிமை இருக்கிறது, ஆனால் எப்பொழுதும் பகவான் வீழ்ச்சியடைந்து கட்டுண்ட சக்தியால் கட்டுப்படுவதில்லையோ அதே போல. So that means, like, say for example, jiva like me, we are, in that sense we are unfortunate that we fell down and we are the type of jiva where we misuse the free will. We were not made nityasiddhas, we were normal jivas who choose to fall down. So in that sense we are unfortunate. We're unfortunate that we're in the material world. Yeah, that's what. Yeah. And when we go back to the spiritual world, And why we're unfortunate? Because jivas are by nature tatastha, and they're infinite, and some choose not to like the Lord. That's all. and even sadhana siddhas, when they go back to the spiritual world, they may choose to come back again to the material world for preaching purposes. Is there? Well, for preaching, yes. The Lord comes as avatar, and he brings his devotees with him. But usually only nityasiddhas come for preaching. No, it does no difference. There's no difference. They're all with the Lord.
Thank you, Maharaj. இதன் பொருள் நாம் துரதிருஷ்டசாலிகள், இதன் காரணமாக பௌதிக உலகத்தை தேர்ந்தெடுத்தோம் என்று கூறலாமா என்ற பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு மகாராஜின் பதில், ஆம், நாம் தேர்வு செய்தது தவறான தேர்வு தான். அப்படி இருக்கையில் நித்திய சித்தர்களும் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக இங்கே வரலாமே, அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது பக்தரின் கேள்வி. அவர்கள் பகவானின் குறிக்கோளை நிறைவேற்றுவதற்காக, அந்த பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக இங்கே வருகிறார்கள். அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறுகிறார். Maharaj, you said because the Lord says so, because of the Lord promise. We also see in the past times where Krishna said he wouldn't pick up any weapon, but still he picked up a weapon against Bhishma. And elsewhere in Gita he is also saying, Kaunteya pratijanahi name bhakta prashe. He is saying, ask the devotee to declare, because somewhere I heard that even whether his words will be taken seriously or not, but his devotee's words will be taken seriously. So how to appreciate that, Maharaj? Yeah. பகவான் தன்னுடைய பக்தரை பிரகடனம் செய்ய சொல்கிறார். ஏனென்றால் பக்தரின் வார்த்தைகளை பகவான் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார், தன் வார்த்தைகளோடு காப்பாற்ற மாட்டார். உதாரணத்திற்கு ஆயுதம் வேண்ட மாட்டேன் என்று கூறினார், ஆனால் பீஷ்மருக்கு எதிராக ஆயுதத்தை ஏந்தினார். எனவே தன் வார்த்தைகளை கூட காப்பாற்ற மாட்டேன், பக்தரின் வார்த்தையை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றும் என்று பகவான் கூறுகிறாரே, இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yes, Maharaj. So Lord promised that he will not take any weapon in the battlefield, but he still picked up the weapon against Bhishma. We will chakra against Bhishma. Yeah. So? Yeah. So, no, he promised that he will not take any weapon, and he did. Oh, okay. So? Breaks the promise, in sense. Why does he break his promise? Yeah, because Maharaj told in the class today that he keeps up his word, because the Lord promised so that jivas will not come to this material world. Oh, okay. Yeah. So, the promise to the devotee is one thing. பக்தருக்கு செய்யும் சத்தியம் என்பது ஒரு விஷயம். And some of these promises we can say are eternal in the sense that he is always there to save the devotee. சில சத்தியம் நித்தியமானது, எப்பொழுதும் பகவான் பக்தர்களை காப்பாற்றுகிறார். There are cases in past times where there may be a conflict of interest, so to speak. சில லீலைகளில் இந்த தேர்வுகள் சற்று முரண்படலாம். But ultimately the vow to protect the devotee is the strongest. இருப்பினும் பக்தரை பாதுகாப்பேன் என்ற உறுதிமொழி மிக சக்தி வாய்ந்ததாக செயல்படுகிறது. Other vows may be promises which are according to dharma. மற்ற வாக்குறுதிகள், சத்தியங்கள் அனைத்தும் தர்மத்தின் அடிப்படையில் இருக்கலாம். But his promise to protect the devotee is stronger. ஆனால் பக்தரை பாதுகாப்பேன் என்ற வாக்குறுதியை அவர் மிக அதிகமாக கடைபிடிக்கிறார். So from a material point of view we can point out fault. The Lord broke his promise. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் நாம் பகவானின் மேல் குறை காணலாம். பகவான் தன் வாக்குறுதியை உடைத்து விட்டார் என்று கூறலாம். But he did so in order to keep his promise. ஆனால் தன்னுடைய இன்னொரு வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவே அவர் அந்த செயலில் ஈடுபட்டார். Again, Maharaj, in the Upanishad also there is a prayer. Please remember all that I have done to you. That's a request by the devotee to the Lord, which means he is making the Lord to remember, not being sure whether he will remember similar prayers in Kulasek in Mukandamala or somewhere. So how do you appreciate that? We are requesting the Lord to remember all that we have done for as a devotional service, and please save me at the time of leaving this body or something. ஈசோபனிஷத்தில் பக்தர் பகவானிடம் ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறார். நான் செய்யும் சேவைகளை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு மரண தருவாயில் என்னை காப்பாற்றி என்னுடைய ஜீவாத்மாவை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்லுங்கள் என்று கூறுகிறார். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the devotees in their humble attitude often make requests to the Lord. பக்தர்கள் பணிவான மனப்பான்மையோடு அடிக்கடி இது போன்ற விண்ணப்பங்கள் பகவானிடம் வைப்பார்கள். So we the devotee prays, I am the most fallen, so therefore you have to save me first. நான் தான் மிக மிக வீழ்ச்சி அடைந்தவன், எனவே நீங்கள் முதலில் என்னைத்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பக்தர்கள் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். So out of humility, of course, the devotee will often express his inability. பணிவு காரணமாக தன்னுடைய இயலாமையை பக்தர்கள் அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தலாம்.
and that he's not really qualified. உண்மையில் அவருக்கு தகுதி இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. But still he hopes that the Lord will somehow recognize him. தனக்கு தகுதி இல்லை, இருப்பினும் பகவான் தான் செய்யும் சேவையை கண்டிப்பாக அங்கீகரிப்பார் என்று பக்தர் நம்பிக்கை கொள்கிறார். We see one of the qualities of a person in bhakti is that he's always hoping to get the mercy of the Lord. பாவ பக்தியில் இருக்கும் ஒரு பக்தரின் அறிகுறி என்னவென்றால் எப்பொழுதும் தனக்கு பகவானின் கருணை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு உள்ளது. And this of course also becomes one of the angas of bhakti, where it's called prayers. So there's different types of prayers. So one is to express one's fallen state and pray for mercy. இதுவும் பக்தியின் ஒரு அங்கம். பிரார்த்தனை செய்வது தன்னுடைய வீழ்ச்சியடைந்த நிலை காரணமாக பகவானின் கருணையை வேண்டி ஒரு ஜீவாத்மா பிரார்த்தனை செய்வது. Hare Krishna Maharaj, devotees take multiple lifetimes to attain the state of bhava and prema, and if a sadhaka feels that if his senses are so strong and his body, he doesn't desire for such kind of body in the next lifetime, will that be possible by Krishna's mercy for sure, or his next lifetime's body will be based on the pattern of karma he has acquired? How it will be like, Maharaj? பக்தர்கள் செய்யும் செயலுக்கேற்ப பகவான் கருணையோடு அந்த பக்தருக்கு அடுத்த பிறவியில் ஒரு சரீரத்தை வழங்குவாரா, அல்லது அந்த பக்தரின் கர்ம வினைக்கேற்ப அந்த அடுத்த சரீரமானது அந்த பக்தருக்கு வழங்கப்படுமா? If there are remaining karmas, yes, he'll get a body according to that karma, but more prominent than that is his devotional service. அந்த பக்தருக்கு கர்ம வினையின் சுவடுகள் இன்னும் மீதம் இருந்தால் அதற்கேற்ப ஒரு உடல் அந்த பக்தருக்கு கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே பிரதானமாக அவர் செய்யும் சேவையே கருத்தில் கொள்ளப்படும். And as the purport here mentions, the bhakti accumulates birth after birth. இந்த பதத்தில் விளக்கம் தருவது போல் பக்தி ஒவ்வொரு பிறவியிலும் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. And therefore the Lord makes some arrangement by which each birth is favorable for his devotional development. அந்த பக்தரின் பக்தி சேவைக்கு சாதகமாக இருக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அந்த பக்தருக்கு பகவான் சில ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். Online please. Online please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. We have around 130 devotees who have joined through various platforms, Maharaj. First question is from Baiju Prabhu. If jivas won't come back if they reach the spiritual world, although they are tatasthas, how in first place does a jiva come to this material world from the spiritual world? How to understand this? ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வருவதில்லை என்று கூறினாலும் தொடக்கத்தில் எப்படி ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்திற்கு வந்தது, இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So there are various ways of explaining this. இதை பல வழிகளில் விளக்கலாம். The simplest way is simply to accept that we have anadi births and anadi karma in the material world. சுலபமான வழிமுறை நமக்கு அனாதியான பிறப்புகள், அனாதி கர்ம வினைகள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்வது. And this of course is, if we read even the introduction to Bhagavad-gītā, that's what is said, beginningless karma. பகவத்கீதையின் அறிமுக உரையில் கூட இதுதான் கூறப்படுகிறது, கர்ம வினைக்கு தொடக்கம் இல்லை. So then we don't have to ask what happened before then. எனவே அதற்கு முன்னால் என்ன நடந்தது என்று நாம் கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை. In a broader perspective, of course, all the jivas in the material world are also with Krishna eternally. விரிவான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம் என்றால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களும் நித்தியமாக பகவான் கிருஷ்ணரோடு தான் இருக்கிறார்கள். And periodically they go into Mahavishnu and they sleep for some time. ஒவ்வொரு சமயத்திலும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர்கள் மகாவிஷ்ணுவை அடைந்து அவர் உடலில் ஐக்கியமாகி உறங்குகிறார்கள். And because the Lord is all pervading, even though he may be in Goloka, he's also
everything within the material world, so whole material world is inside him. All the jivas are inside Krishna. So everybody's with Krishna all the time. பகவான் கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருந்தாலும் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார். எனவே அனைத்து பௌதிக உலகளும் பகவானிற்குள் தான் ஐக்கியமாகிறது. இவ்விதமாக அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் ஒரு வகையில் பகவானிற்குள் தான் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Jivan Gaura Hari Prabhu. Exalted personalities like Narada Muni, will they be able to perceive the spiritual form and rasa of sadhaka bhaktas? மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் ஆகிய நாரத முனிவர் போன்றவர்கள் சாதக பக்தரின் ரசம் மற்றும் ஆன்மீக வடிவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியுமா? Well, what does perceive the bhakti mean? Huh? As sadhakas. Well, sadhakas don't have rasa. You get rasa manifested in bhava and prema, not in sadhana. சாதக பக்தர்களுக்கு ரசம் இருப்பதில்லை. பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில்தான் அந்த ரசம் என்பது வெளிப்படுகிறது. சாதக பக்தியில் அது வெளிப்படுவதில்லை. It's like a plant. You plant the seed, it grows, and then it grows up, and then it develops leaves. At a certain point, it gets flowers, but before the flowers are there, you don't see anything. அது ஒரு விதையை விதைத்து அந்த விதை செடியாக வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் மலர்கள் வருகிறது. ஆனால் அந்த மலர்கள் வருவதற்கு முன்னால் நாம் எதையும் பார்க்க முடியாது. Thank you, Maharaj. Next question is from Kalyan Kumar Prabhu. We have Madhurya Prema, Vatsalya Prema. Like this, do we have Madhurya Bhava, Vatsalya Bhava? மாதுரிய பிரேமை, ஸ்வாத்சல்ய பிரேமை போன்ற பிரேமை இருக்கிறது. அதே போல் மாதுரிய பாவம், வாத்சல்ய பாவம் போன்ற பாவம் நிலைகள் உள்ளதா? Yeah. So the stage of bhava means sthāyi bhava. பாவா என்றால் ஸ்தாயி பாவா. And the sthāyi bhava may be Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. In relation to Krishna, in relation to Vishnu, it's only Dasya or Shanta. கிருஷ்ணரின் தொடர்பில் அந்த ஸ்தாயி பாவம் சாந்த, தஸ்ய, சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய என்ற 5 ரசங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் விஷ்ணுவின் அடிப்படையில் அந்த ரசமானது தாசிய பாவம் மட்டுமே கொண்டிருக்கும். This will combine with vibhava, anubhava, satvika bhava, vyabhichari bhava, fully in prema, and then we have prema and madhurya, etc. இது அனுபாவம், விபச்சாரி பாவம் போன்ற அனைத்தோடு கலந்து பிரேமையில் முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. அங்கே நமக்கு மாதுரியம், பிரேமை போன்ற பல விஷயங்கள் வெளிப்படுகிறது. Thank you so much, Maharaj. No more questions from online. Dandavat pranams. Hare